Vipi mzee? No, just to remind you that Arsenal we are not playing. Nini tena imefanyika? Unajua jana tumempiga mtu sijui ni bao 6. Mlikuwa na game jana? Aya. Yeah. And according to information reaching the Bartalk desk, it has come to attention that all teams with the name United are actually united in defeat. It's good. United they fall. Newcastle United, Sheffield United, and this other one United. Yes. Yes, that one. Yes, mambo ni mingi. Watu pande zingine wana unite wasimame, wao wana unite wapigwe. Ndio gani? Lakini yes. Arsenal hatuwezi kataa iko form mbaya. And it's actually a thing that I think Arsenal kutoka Arsenal mlianza kuwin lini? Last year? Why are you saying like that? No, there was a time bro, Arsenal fans had yani winning was a surprise. No, inaitwa ni kiangazi, ni kama dry spell. Unajua kuna time unajua uko dry. Uko dry. Ukijua uko dry, inabidi una relax. Usifanye mambo mingi sana. Za ile uko dry. Yeah. Unajua ukiwa dry inakuanga time fit tena sana, unaweza kaa ufikirie mambo mingi. Mambo 1 2 3 strategize. Yes. It's the best time to strategize. It's the best time. Sasa lakini sasa unapata kuna watu kwa confused hiyo time. Unaamua ku drink your sorrows. Ama una try kuingia kwa kipindi kingine yenye inakubring more dry. Ya kusuppress sasa chini. Ya kusuppress hiyo ku dry na tu vitu tu dopamine fulani. Force dopamine. Yes. But congratulations to you guys. Najua siku hizi inakuanga ready. Arsenal wakifanya kitu lazima uniambie. Na mimi nilisema sitabishana, ni sawa. Hiyo mambo ya game ilikuwa mbaya. Unajua pale Kawangware nimecheki jo kuna dem alipiga Mourinho fulani. After that Manchester derby. Mbona alimpiga? Huo Mourinho ni kama kohosi. Aya. Pale Kenyatta. You know, watu hawaje kuona game sana na feelings hivyo. Na pia ni poa pia uchunge vile unachekelea mtu after game. Pale after game because sometimes people are celebrating or also inaitwaje ile kuna wenye wana celebrate na kuna wenye wana grief. Ni grief ama ni gani? Ndio hiyo because labda mtu alikuwa amefinya. Alikuwa ameekelea kweli. Unanielewa? Unapata mtu alikuwa amefinya, anajua outcome itakuwa design fulani. Yes. Na amefinya labda maziwa yote ama maziwa ilikuwa itumie kesho kwa shughuli crucial. Alafu mambo ikaenda mrama. Na sasa wewe uko hapo unamochekelea na kiburi. Unajua hiyo kicheko ya madharau. So that's why I'm telling you, when you're watching football, you need to watch with like-minded individuals. People you know that you can taunt, people you know that mnaweza kuwa na hiyo banter. They take jokes lightly. Yes. Kuna watu wapendi hata even cheering. Kuna hata cheering lazima uchunge uko area gani. Una cheer wapi? Na hiyo area watu wengi wenye wanaona hiyo match. How much are they and which team are they supporting? Uliniambia kuna mahali mlikuwa mnaonanga mechi. Huwezi celebrate hivi. Karibu sinakwambia kuna time karibu ni kule Blade. Ngo hisi kitambo sana bado ulikuwa mtu wa Arsenal? Watu wa United. Sasa kuna venye tulipiga nikaamu. Ukaamka. Wewe. Blanda hiyo kitambo. Hiyo ndio ilinifunza lazima uchuze unaenda kuona game wapi. Usione tu game. Kuna mahali ukiona game hata kama mnashinda una manage emotions zako. Una relax. Umeshinda, you choose even how to wake up to celebrate. And when you are addressing your team, don't address it like it is your team. Ati sisi Buda unajua. Anasema nani Arsenal wamechapana? Hata kama ni nyinyi. Sisi. Usiseme ni sisi. Because unajua kuna watu watakuwa wamechukulia mambo ya game so personal. Unaweza fikiria akina Gabriel Jesus akina nani ni wasee wao. Ni wasee. So sasa ukienda kuambia msee sijui nini, anaona jo umetusi Rashford, anaona jo wewe. Naona ni adui. Nilikwambia pale chuo kuna wasee walikosana sana.
kijana fulani, boys fulani best yangu sana hadi sahi. He's the creator of official Man City supporters club Kenya. Anaitwa Dan. Walikosana sana na jamaa fulani alikuwa anaitwa Jonte. Juu ya hiyo story ya game. Ile to a point of not talking to each other. For a whole term. Yani mmekulia na moto na mtu hiyo design. Niko na mori wangu anaitwa Kirago, tunasupport Arsenal. Big up yourself. Jamaa tukilose mpatie siku 2 to 3 days. Ayuko sawa. Hiyo nyo times akina Ondri na akina nani. Jamaa ako na tension mbaya, lakini nao tukishinda ashikiki. Ako juu. Was a true Arsenal fan. Siku hizi zionangi akipost timu yetu, I think alimove games. Siku hizi naonanga akipost vitu za Bake. Lakini pia alienda Mayolo. Alipanda bas. Ndio hiyo. Kama alichange. Aliona Bake haina tension sana. Kama hii football. Mafano wa Bake wana mambo. Hawana mambo mingi. Ujaisikia kuna fan wa Lakers Kenya amejinyonga. Sijaisikia. King James kidogo ameata shot fulani. Unacheki. So unaona za story kama hiyo ukisikia jamaa ako Kenyatta. Ni serious. Kenyatta unajua hiyo ni injury serious. Na hiyo ni serious hiyo. Junge kwa hivi angepelekwa tu hapo mtaani dispensary labda. Lakini unasikia Kenyatta. Hiyo ni kulala. So you need to be careful of who you. Yes, because people are very different emotionally and how they respond to certain issues. Zile mamechi za kitambo za huko Shags, zile ma games kulikuwa na hizo mavurugu pia. Kuna moja tushaitolewa mbio. What? Kuna team tulipiganga. Ilikuwa ni wapi? Ni Nembu ama ni wapi? Because I used to be a supporter of Ngenda. Kuna team yetu huko. Sasa tukaenda ngani Nembu. Tushakimizwa Nembu na huko Bombas. Na bado mkaenda tena? Na mnatoroka as a team ama saa ya kutoroka kila mtu? Kutoroka lazima ujipange. But sasa unahepa ile direction watu wengi wanaenda. So that even when you are cornered, kuna mtu pale ataona by the way this guy we need to go back. So but sasa sasa game mingi za mtaani ziko na order. Hooliganism imeisha. Yes ndio. So lakini lazima ukuwe rada sana. Yes, because of the emotions of people, especially for people. EPL. Hizo na magames mingi saini juu pia watu wana bet sana. So kuna emotion yani kuna stake ya maziwa pia. Unaweza mko wapo mna cheki game ya Brentford. Kumbe kuna jamaa amekile Brentford, ufikiri ni fan wa Brentford. Jona amekula mono shanga bro. Sasa wewe umepiga jamaa unaona kuzani nini wewe? Unashanga yo where how did Brentford find fans here in Kenya? Kumbe ni juu ya stake. Jamaa go busy ni investor. So lazima ujue hivyo poleni sana watu, maybe una refresh, unakaa ukirefresh Instagram sana ama Facebook inakwambia I load, kuna ziko down. Zuckerberg amefunga ofisi yako wapi? DM kidogo azioperate aziendi. Kama ulikuwa mpanga kuslide leo itabidi relax mpaka unajua alikuwa India. Kwa nini ni msika? India watu wengi unajua wanaenda India. India stories za India ni bada wewe watch kusik medical. That is actually true. One of the biggest foreign exchange earner for India is actually medical tourism, not health. Medical tourism. Yes, there's a difference. Medical tourism. Yetu Kenya yetu ni usherati tourism. Bana gani hiyo mzee? Watu kukuja sana Kenya. Wanakujanga kufanya huko Mombasa. Hapana. That is just a very small element. There are guys who come here to see our natural physical features. So stop being sinister. We have very nice sites, very nice natural heritage sites. Tuko na wildlife, tuko na mambo mingi. But huko medical tourism is one of the key things. One of the key things. So he was in India, but apparently for a wedding of one of the richest man in the world. It's called anaitwa nani, Mukesh somebody, I think so. Harusi. Zuckerberg ameenda harusi ya jamaa. Haragi na Bill Gates walikuwa. Hiyo harusi ilikuwa na mabilionaires wengi, guest list ilikuwa na mabilionaires Okay. Hii yenye Rihanna aliperform ndio hiyo na Akon. Ukiona mtu anavutiwa Rihanna ndio perform kwa harusi. Ni sana yao msee alikuwa anapiga wedding
So yeah, it happens. Si hata hapa Kenya mnaitanga one man guitar, mnaita msanii nini, ni hivyo. So sasa pia kuna hiyo level. Kuna hiyo So we hope kidogo he did not relate with Indian hackers. Yeah. India also has a lot of technology. IT noma sana. I hope hakupeana password ya backend. Sasa hiyo waendi ndio wana. Sasa hiyo wataitisha zile send me photo of your thighs. Now we've closed Facebook and Instagram, send me on Snapchat. So for $2. $2 show me titty. No, so hindi kidogo $2. So kidogo wako chini ya maji. So just know if you're trying to log on Instagram and Facebook, kidogo ziko chini kidogo, but of course we know they will be back. Yeah, na I'm sorry to also those who have bought extra data like yourself. You thought you are kuna bundles MBs zimeisha. And of course you've seen there's a lot of interesting things that happens in Japan. Japan kwanza, unakumbuka venye tulimit na nani anaitwa nani, Tony Tones akaanza kupiga ma insight za Japan Tokyo. Yeah, it's a Tokyo. Ni gani ilikupiga ile kadawa yake umejaribu? Bado niko na attention. I'm one guy who does not experiment on some things. Nimejua wewe unataka nikuje nikuambia nilikapiga venye kalinipeleka ndio upige, si ndio? Wewe unaweza experiment dawa ya kuhara? Hapana. Bro alisema ni detox the Japanese way. Lakini unajua sijui wa Japan unajua pia ni labda wao na macho tena inaweza kuwa ndogo sana. Alafu alisema kama hujapanga operation. Yes. Ni either upige usiku ama saa ile siku mnazitanga lazy days. Ile siku tuko mtaani. Ile siku unaweza shinda na boxer mtaani. Na choo ni accessible. Of course. Na umehakikisha pia in your area there are no water challenges or you have enough water to engage in such cleanliness. Yes, by then itaipiga very soon. I'll give you feedback. That's what you've been waiting. Haina noma. You are a brave man. Mimi unajua sichezangi kama hiyo inawaka kwa wa Japan. Ujue kuhara bro, intensity yake pia inadeterminiwa na zile chakula unakula. Wa Japanese mzee wanapiga noodles na ni soft nini. Mzee githeri yako ndio inadetermine. Ama una kisiagi, unajua acha nikwambie, unajua nimeona hii mambo ya masomo. That's why I think the government should provide opportunities for some guys just to go back to school. You know now you can pay for your fees. So kama kuna course fulani unaona ni kama hukushika vizuri and probably some basic skills of that hiyo unit ingekusaidia. Kama biology unarudi unasomeshwa mambo ya digestion. Hiyo ni level ya high school. Hata high school hata unaweza jirudisha high school. High school mimi naweza jirudisha high school. Uende utarudia lesson gani? Unit niseme kama nataka kufanya maybe accounting. You know it was one of my favorite subjects. Yes. Sasa kama kuna vitu naona nimesahau niende nifanye. Kama ni kitu kama chemistry. Yes. Sasa inaweza nataka kuipiga. Unajua bana naweza jua venye nitaya apply in real life. Umenielewa? So those are some things that I can try. Unanielewa? Yes. So I think it's very important because sahi Japan kuna concept imekuwa kitambo sana. Hiyo article ilikuwa ya 2016 actually. That's when the first concept of the what we call hiyo kitu ilikuwa pale. Concept ya 2016. Yeah, actually it's 2012. That's when the news first saw the light pale kwa BBC. And they said why male Japanese wage earners have only pocket money. It's called the concept of the salaried man. The concept of the salaried man. Yes, the 15th of each month is a big day. Unaona, it's the day like when most of the guys gets paid. But every month, for example, a guy called Yoshihiro Nozawa, he hands over his entire salary to his wife Masami.
What? Yes, his wife controls the household budget and gives him a monthly pocket money of 30,000 yen. That is an equivalent of ebungoja yen inaandika ngoje why? It's like $381. Unaona back then So despite being the breadwinner, that is all the money he can spend on himself over the next 30 days. So hiyo ni budget ya mwezi. So usikia concept ni unapiga mama pesa. So umelipwa salo hapa mzee. Umefinywa pale na masi. Ikishafinywa unapatia mama yote. Ukishapatia mama anakuambia sasa najua raundi zako za gut. Utampatia ama utangoja akuitishe? Unampatia. Ni nini wewe? Mbona ungoje uitishwe? Was a big up Mr. Fabs in the studio. Watu wanaweza sikia mix. Our PC might get excited. Please. Unaweza anza kupanga set mzai. Pigie watu live set. Sasa sikia. Unakanjwa. Ukishapigwa maziwa. Unaenda mtaani immediately ama una transfer immediately. So unaekea mama kwa account. Yeye sasa anakupanga, anajua venye unashindanga ukisonga songa. Anakuambia mzee, kwa hii yako kuna hii yako x amount. Sasa ukifanya chochote upange kumaliza na siku moja ama upange kupanga venye kwa hiyo mwezi utapanga and I think a lot of men probably would require that here in Kenya. If shida ni you have to know of course who is the person you are giving the money. Yes. And their qualities too. Yeah. Na pia shida ni umepewa mshahara yako yote umesema upatie bibi yako akupange nayo. Sometimes if you are required to say why you need the money, will you be honest enough with your reasons? Usikii si ati utakuwa itisha. Ni ati sasa ile umepata hiyo lump sum unapewa yako. So hiyo yako, yes. So unamjenga na kukanja ni kama kickback. Yes, the kickback. Ukijaa mjenga anajua for example kama una give me an amount 45,000. Mama akishachukua 45 labda anachukua kingori peke yake. Kingori anachukua anapeleka ananipea 5 Gs anakupatia probably ama 3 Gs. So hiyo 3 Gs ni venye if you want to hang out with the boys, hiyo ni how long? For the whole month. So who is deciding the amount? By the kama una 40 Gs unavotumia at most 5 Gs to do some other things. Bro, ati nini? 40 ni ukweli. Sasa ukimpatia yeye anapanga kama ni marentides nini vitu kama hizo hizi zingine. Sasa na anapanga. Sasa wewe unajua mtu iko sana kwanza story ya do. Mutawai. Na hii mismanagement it can only happen because the prime minister's office is deciding the government to fall. But this arrangement can only work for a wife and a husband, not a boyfriend and a girlfriend. No. Ama labda boyfriend girlfriend no. You need some surety. Logbook lazima iwe kwa jina yako. Ndio uanze hiyo kidogo. Hii nyingine hauna title. Hii nyingine utaobtainiwa. Lakini pia unajua pia unaweza tumia kuvuta mtu. Unajua ukiambia mtu cheki mwambie ndio hii salo yangu. So ukikuwa mtu wangu utakuwa na control. Wewe unanije? Unanijenga. So mambo ya pesa ni hii kwanza watu wanaweza tumia sana na kipindi. Juu saa tena juu hapa Kenya wanataka hiyo financial assurance. Though pia ujue si watu wengi hata in that gender pia wanajua kupanga pesa. Kweli. Kuna wale wanajua kupanga pesa, kuna wale wanaweza kupanga vitu mpaka ujue mambo inapangika. Yes, because one of the biggest fights also in relationship is about finances. Kwanza maziwa. Zinaletanga ngori zingine. Maziwa ni trouble. Hapa Kenya tension ya ufala. Hapa Kenya hiyo arrangement inaweza fanyika. Na mtu anaweza panga tu kivyake. But sasa niko sure majamaa wengi that will be just probably the minimum income stream for him. Ndio ameonyesha ameotoa makaratasi yake. Unajua bado you can report some. Unaweza behave kama venye new behave na KRA.
you report some income, some you don't report. So yeah, mama anajua una operate na 5k. Lakini sasa pia atakusanuka. Unajua sasa tena uwezi shindo kuja mtaani unasema nimebaiwa kila saa. Anasikia ati mulikuwa na majamaa Mombasa, anakuuliza nani ulilipwa na nani ticket, nani alisema mfanye hivi. Best yangu alijitolea. Because this practice has historical roots and is often seen as a way to ensure financial stability and avoid reckless spending by the husband. It also reflects traditional gender roles where the wife is responsible for managing the household budget while the husband focuses on work outside home. So the husband is the one who is reckless and is the one supposed to focus with work outside home. Mbona like umesikia hiyo maneno? Inafaa pia kuwe the other way around. Lazima mjuane na mtu wako who is reckless and who is not reckless. Ama mu decide who can be reckless and who will be now the bigger person. Unajua saa nyingine unaambiangwa mtu kama mama yako ati atakusaidia kupanga pesa. Kupanga vitu. Na labda mama yako pia ajui kupanga. I think people need to stop saying such things. Yes, let us be allowed to love our mothers the way they are. Tusiwaeke kwa mangori hapa. So kama unajua mtu wako labda anakuanga pia reckless. Unajua mtu anajua mtu wake. Si poor risk. But what if you come, those are some of things by the way people should discuss. Matters finance. Hata unaonanga hata kwa serikali vita mingi nijua nini? Budget. Si ni budget. Hii mambo ya saa ile siasa mingi iko nijua nini? Pesa yetu imekalishwa. Si ndio? Sijui nini. Sijui taxes, sijui house, sijui nini. Yote ni kifeti. Watu wana ni kifeti monene. So lazima you need to overcome those discussions because most people don't want to discuss such issues. But it's good for harmony. And also to plan the future. Because if you don't discuss, you'll just live. Juu pia tena some of the issues that people get mad about in relationships matters finance. Ni mtu mkianza dating nini kuna venye ulikuwa unamfinyia handout. Ulikuwa unapiga handout sana. Ni kitu ulikuwa unatafuta. Umbe ulikuwa unavijia kabebe unakafinyia. Alafu za yenye saa mmeamua jo sasa tu. Wewe ni muhesh, uko kwa kiti. Ukiwa kwa kiti. Literally. Ukiacha kutoa handouts tena inakuwa ni ngori. Hata utoi. Ama you just remove them during important events. Where your efforts are being recognized. Yes. So ni ukweli. Na zisipokuwa recognized hautatoa. Unasema hiyo maendeleo tutasimamisha. We will not celebrate another anniversary. Birthdays will be banned. Yes. Nini vitu kama hizo. No, and that's why we have been living large. Yes. It's time to cut our recurring expenditure. Ama kucut waste. Unaanza kuclassify happiness and you look as waste. Wastage of resources. So ni ukweli financial issues should be discussed. There will be more money, there will be more love, there will be more a lot of things. And also it's very easy to avoid being broke. Who is broke here? No. Once you marry, now this is the team. It's about it's the organization, my brother. So when you get broke, uwezi kuati na maziwa alafu mtaani jo watu wamesota na uko tu sawa unasema wao ndio wamesota wewe hujasota. Uko na kampuni ulipi watu lakini pale kwa mabukula una pop umeweka elo yako pale God did alafu na machuba mzee zinakuja. No. So you need for you to lead your organization not to be broke. You need to lazima mambo igwe inaongelelewa mambo ya financial because also a lot of people get broke because there is no communication. Yes. Wewe unafanya vitu yako, mtu anafanya vitu yake nini? So
Nobody can help each other. Yeah. And both of you have great chances of being broke. Na kama watoto ni wakubwa wanajuanga. Wanajua mzae sahihi na maziwa. Unasikia mama yake anambia mkiona amekazirika hivyo ni pesa. Na ni vibaya sana watoto wakijua uko dry. Ukiwa dry una behaving sijui aje. Hautaki kusumbuliwa. Hutaki mambo. Unaona matangazo ukiwa peke yako. Sasa yenyewe uko na maziwa wanajua. Hata mama anamwambia sasa hii kama kuna mtu anataka kitu this is the time ask for it. Lakini you at some point watajua. No. You need to learn. You need to learn. No, it's not hiding. You need to learn a lot of things about money, so that when you're broke, your mood does not change. And how? Even when you have a lot of money, how? Your mood does not change. How? What is he saying? What are you saying? Exactly that. Mood yako ikose kuchange hauna maziwa. Yes. Uko ume nice. Because usipo nice. Do you see anything to smile about? You have no money. Listen ndugu yangu. Because if you don't manage your moods, then you'll not be able to do a lot of things that probably would have given you money to undo that situation. Uwezi pitch kama umejam. Sasa utapichaje kama umejam? Ama atia huko kwa hiyo mood. Niko tu na pressure. Niko na pressure ingine sitaki mambo mingi. Hata ukipigiwa simu labda watu wanataka kuongea business na nini, vile unaongea umejaa. Kuyetu mzee imejaa pressure nyingine ya ufala. Unajua kitu nililan lini? Emotional intelligence. We control. Mzee kuna kibanda pale Gedho. Kuna time ndio umeingia mboka asubuhi umeset mangu vitu zako. Maluku nini? Hauna eni bro. Saa 6 imefika hujauza. Wasee wanaanza kuitisha tu lunch. Ama kiroma inaanza kunuka around. Unasikia kuna jamaa aliuza ngware mzee ameitisha mukimona beef. Na wewe hakuna customer hata mjambo. Wewe bado hujauza. Kidogo hiyo saa 7 saa 8 mtu anakuja. Customer. So si unaanza kumuzia. Lazima calm down. Wewe hauna njaa. Utoe emotion. Lazima usmile, lazima umkaribishe. Unamwambia bei. Unamwambia trao ni 7 chwani ama so 8. Anakuambia so 2. Anaruka mbaya. Kunja ngumi hivi. Unajiambia jua una maziwa. Unafikiria njaa. Ni tuziu mtu amani. Una calm down. Mwambia hiyo hapa haiwezi. Hata ziuzangu hivi. Alafu bado utaki aende. Juu kuna ruabe at least iko secure. Unaweza kula ukadecide hata kama ni at a loss. Afadhali umchagulie nyingine. Mwambia hii shika hii. Hii ni 350. So managing that emotion. Yes, you need to, because will determine your fate. Because anything, kuna wase hiyo time wako dry mpaka hawezi ongea na demi yoyote. Sisi kama unajua hivyo. So kama kuna mtu ulikuwa unakatia juu uko dry, mind na switch, utaki hata kucommunicate ama ufanye nini ama nini, because unangoja tupate maziwa ndio anze. Hauna motivation. Unaona kama kuna mahali watu walikuwa naenda, utaki kutokea because hauwezi taka watu waone ni kama uko dry. Ni kama uko dry So you can miss in a lot of opportunities because wewe unataka tu utulie hivyo. Ukiwa dry unakaanga mtaani. Utaki kutoka uone gani. Ati hawezi toka. Wow. Kwa nini? Juu unatakanga ujulikane uko na milk kila time. So and that's where the problem is. Yes. Na lazima ujue kuipanga. Hiyo sasa unapanga kama unajua kama monk. Kuna mavitu wa udu ukitaka kulana certain discipline. Hiyo lazima ujitrain. Ati mpaka function. You have seen people who cannot attend a function yet probably transport was available. But sasa kuenda ukiwa dry huko ndio nini? Ama unaenda uko dry tena ukifika area unapata sasa wewe umerelax, ubongi hata na watu, utaki nini mingi. It can show because you've
na hiyo inakuanga blanda because unakuanga ni kama umeanza kudefine wewe na kuwa na maziwa. Damn. Unaona? So kama maziwa iko minus, you are nobody. Hata unaingia mteja. Ati unaingia mteja? Kuna watu ingia mteja utaki hata msea kupigie nini. Vitu kama hizo. You see, is a very bad thing. Very, very, yes, very. Because you are being isolated by your behaviors instead of correcting your behaviors. So actually you end up losing more. Yes. Na unajua hiyo kupotea kama uko dry, see the same na ile ya disappear for 6 months. For 6 months. Then come back as a no, si hiyo. Hiyo hakuna kudisappear, umedisappear. Unangoja tu mambo ikuwe fiti. Alafu sasa ndio wewe sasa. Hii ingine ya disappearing for 6 months, it is a strategy. Ni ile you are disappearing with a purpose. Unajua I need to work on myself on XYZ. Actually unajua hizo vitu ni nini? Yes. Si ati you are disappearing for 6 months na una idea what you will be doing. Umedisappear tena unaumia. No, wacha kudisappear kama umeenda kuumia. Be around people tafadhali. It will help you more. And smile. What about the rumors? Zile zinatokeanga. Rumors? Unajua? Wacha kwanza umesema kitu ya rumors, wacha nikufungulia kitu fulani. Niliona. Ati hizo vitu za watu watasema ati umepotea ama nini. Hiyo nini? Hiyo kitu ya kudisappear. Ati watu wataongea. You should not even think about it. Because when you appear, what happens? Unajua ukilost, it is always a concern. To who? To some people, to people. That's what you think. Unajua hiyo ni mafikiri. Are you saying they don't care? You see, don't fill yourself with a lot of ideas that people care about you. Ati nikiacha kuonekana. Yes, and people care about your presence or those things. Please don't. Unaona, don't care about those things. Unanielewa? Because let me see, kuna kitu niliona jamaa wa Breakfast Club, it was Either God Omega, amesema your ancestors did not survive centuries of disease, famine, war and migration, so you could be afraid of what strangers on the internet thought about you, or anyone for that matter. Yani ati wali survive nini na nini? Centuries of disease, famine, war and migration. Now they did not do all those things for you to be afraid of what strangers, your friends or family and people on the internet thought about you. Hiyo ni kuangusha mbaya. Unajua ile kitu unasikianga ile kitu unasikianga ati unaambiwa ati ulifanya kitu ancestor akapinduka. Ni hiyo. Ukue afraid. Yeye alisurvive World War. Maumau mzee kugagwa maumau. Sasa ameingia ile inaitwa manyani. 7 years manyani. Miaka 7. Miaka 7. Sasa alafu mimi niogope vitu. Hebu imagine ukiwa ndani miaka 7. Sasa mimi niogope vitu mtu anafikiria. Kuna mzee anasema jemo sijui ako dry ama sijui nini. Hadi sasa nikuwa na tension. Wazee wamekaa mahali wanabonga hivyo. Can you imagine? Ifai hata No. Actually mimi hata nikikuomba deni I have no problem if you go to say nilikuwa nimekuomba. What? Sasa why would I have a problem? You are actually communicating the truth. I asked for help from you. So whether you helped me or not and you've decided to communicate, I have no issue. See, na kuna ile kitu ya because most people don't ask for help. Not because they are afraid whether they'll be helped or not. It's because huyo mtu akinisaidia ataambia watu wangapi. So you actually don't want to be known you're asking for help. Which is actually, unaona, na ndio unaona watu mashida zinakusumbua mzee, unalipuka, unaweza, what is wrong with asking for help? Afadhali ungeji. And what is wrong if you have borrowed from a media and they decide to broadcast? After all, it's a good thing since you will know that in case nikiboro kwa mzee ataweka billboard. Na so unajua rates zake pia. Unajua. Naambia mzee si utapiga nayo campaign. So si uta broadcast. So please nipatie rate mzuri. Nipatie rate fit, since we will use my material for marketing purposes. And guys will actually know that you can help people.
Umenielewa? So lazima ugue na hiyo kitu kwa kichwa yako. Kwa hivyo usiogope. Unajua juu kuna watu wengi juu wanakuanga. Kuna watu wengi wanakuanga wamekulia watu wengine moto. Jua nini? Uliomba huyu mtu usaidizi, akakusaidia, alafu huyo mtu akaenda akabroadcast. Ama na pia unaweza omba akunyime help na aende aseme ulikuwa unamuomba. Na uko dry. Ama kitu fulani. Inaweza kuwa hata ni kitu na kuja kubonga nawe, it's not necessarily financial. So nikuje na nikwambie na ukose kusaidia ama unisaidie na useme but si nilisaidika. So why am I worried if you'll go and say? Na kama hukusaidika anafaa kusema it's no problem, I asked for help, you did not help me. So I hope kwa communication pia aseme sikumsaidia na ni sawa. But don't just in case labda mtu anasikia kukusaidia asikie information. Yes, anaweza sema hoja nisaidie huyu jamaa. ni advertisement. So don't worry. That is also something that you should learn for you to at least protect yourself. Yes, you should be brave to ask for help. No, usistuke. No. Unastuka nini? Waambia wewe peleka. Kama Kenya, kama inchi haiogopi kukopa. Na kwanza leo rais amesema kama ni loan ya development. Yes. Tunafaa tupewe 40 to 50 years ya kulipa. Hii mambo unanipatia nijenge SGR ama nijenge dam. We need hiyo dam lazima isaidie watu. Kweli. Tutalipa afadhali gareti kaongezeke kidogo. Lakini we will eventually pay. Sana because ni ya development. That's what he said. Yes. Which is a very interesting fact because sometimes we are not able to develop because all the money we make we use to pay loans that have a short-term repayment period. Okay? Yes. So we are not actually able to manage our economy or use even our own resources to do development. So most of the development they are financed by loans from developing country and those international finance bodies. Juu pia loan ya kurepay short term inakuwa na pressure sana. Si lazima. Juu unaitisha umalize pressure uingie kwa pressure. And that's why unafaa kujua when you asking for help be truthful. Yes. So if you say it's 5 days. Kuwa na picture kwa kichwa. By the way ni siku 5. Itaweza. If you say it's 50 years. That is sure. In 50 years italipwa. Yeah. So but the key point is whatever it is don't fear to ask for help. I know people have been told all manner of stories, hey, you'll ask for help, some people will laugh at you. What do you expect? These are people. Yeah. People behave differently. People are people. Yes, people are people. That's why also unazima ujue who is it that I can ask for help. Si tena kila mtu. Unajua pia sometimes una mistake. Wewe unafikirianga huu ni mori wangu ama huu ni mzee. So unaweza kumbe yeye akakufikiriagi hivyo. Akufikiriagi hivyo. Juu kuna so it's your own opinion you have formed. Yeah. So when you are going to ask for help it's based on what you think or feel about those people. Those people, yeah. So you should also be very careful. Juu pia kuna simu unaweza ona ushike, huyo mtu akwambie umtumie do fulani, then uacho ukishangaa mumefika hapo aje. Some might have different reasons. Nasikia kuna wengine wameambiwa na mganga akupigia kuitisha 2,000 ya nyota. Amulikishe na maziwa. Na figa ni constant. Ni constant. So kabla uvinye unashanga mtu mbona amenipigia simu kuniambia nimtumie do. Sasa kuna hiyo kitu ya you asking for help. Tumesema pia you need to have your due diligence. Yeah. Who is it that you asking for help? Na mumefikishana hapo ama pia mjafikishana. Kweli, kweli. Because ukienda kuna mtu utaenda akwambie hawezi, kuna mtu atakudanganya, kuna mtu atakupiga kipindi, kuna mtu atakusaidia lakini lazima abonge, na kuna mtu hata kusaidia na lazima abonge, na kuna mtu atakusaidia na hata bonga. So watu ni tofauti. Yes. So you need to but you should not fear asking for help. Yes. That is the big thing there because you should be proud. Shida yako ni nini? Unaingizia nini? Shida ni wewe unaogopa watu watasemaje. Hata saa hii benye hiyo kitu umesema you are very afraid of strangers and what
thought about you. Kuna wazee mpaka wanaogopa watu wanafikiriaje kuhusu, hata hawajasema. Unaogopa thought ya mtu, hata kama si ataisema. That is madness. Because there is a way you've branded yourself. You want people to think about you like that. You never want people to think that you can never ask for help. Wewe ni man, bad man mzee. Na some of those things zinakuwa propelled na pia some pressure fulani zinakuwa kwa society. Unaweza patana na mtu mahali akuulize, Jemo, pia we unakuanga hapa. Pia we unaweza kula hapa. Sasa hiyo kitu ikianza uko kwa matatu. Kumbe wewe unapanga matatu. Hizi ni mambuzi nini? Niko kwa matatu na unaanza kuona sasa ujifiche. Perception. Sasa pia ina so ni town. Ni mambo ya town. Utumene mbona mmejam jua nini tena? Kuna video hiyo nimecheki hapa mzee, there was drama as police arrest a man refusing to leave his girlfriend after a man with a car allegedly picked her. So hiyo video jamaa amekatalia kumguya dem mzee. Kuna gari hapo ni kwa lami, ako chini amempiga tishu ya white. Dem ampiga simu kama ni pick, tumemalizana naye. I've told him I don't want anything to do with him. Alafu jamaa anakuja kwa maana a witness picking. Jamaa ana problem because you don't have to have a problem. What? No, okay, yeah, I have a problem with the guy, but you shouldn't. Saizi ni gani jua anadu? Unajua kuna ile kitu watu wanashinanga wakiambiwa ya ukiachwa achika. Yes. Because sometimes we suffer a lot mentally, even physically. Because sasa huyo jamaa atalala ndani physically. Yeah. And even financially. And even you can even end up being in jail or even dead. Because umekataa kuachika. Because of how you respond to rejection. Yes. Unanielewa? Because umepin ati maisha yako haiwezi kusonga bila huyo mtu. Na huyo mtu hawezi kuwa na mtu mwingine. Yule mtu nikiwa uhai. Afadhali ni you understand? She's mine. Yes. And a lot of bad things can happen to you because of that attitude. That's not how you fight for love. You know, people misinterpret. How do you fight for love? And fighting for love is trying to prevent somebody to be with somebody else. That is not fighting for love. Nani ameguza demu yangu? Unanielewa? Unaongelesha demu yangu kaa nani wewe? That is not fighting for love. Sometimes is actually showcasing your insecurities as a man. Insecurities that people should not probably know about them. Unanielewa? We. Are you understanding? Kabisa. Yes. So that's not fighting for love. Because I'm imagining mzee huyo jamaa ni nini, what force is making that guy, what is he high on? Unajua sasa mind imeswitch. Nini nakwambia siwezi ona mtu wangu kina mwanaume mwingine because you think wacha kujeka. It's because you think that people will think you as a lesser man if that person has gone with another person. Unaona? Sasa hauko complete. It's not even about you. It's about what will people think. Ama unaona huo mtu anemedibeba ufala ati ameniita tupige mkutano alafu achukuliwe na mtu mwingine. First of all, huyo ni mtu ufai kuwa na yeye hata kidogo. Sababu anataka kwanza kukufanyia madharau. The intention is first. Yes, because ungekubali tumaliza mkutano uende uchukulie gari mahali lingine. Ama mtu akile mtu aende. And also mkutano ikisha enda. Ukiachwa wachika. Unaona, so don't fight. Huyu jamaa amini huyo msupa anaweza enda. And you see there's a lot of young men who are trying to prove a point to somebody who is not interested in them. Yes. And you know that, but you think the more you fight, the more you will oust the other person and you will be in charge of somebody. And so you end up doing a lot of crazy nonsense and things. Ukifikiria ati sasa wewe udem ataona vile unampenda. Ukifanya hiyo upuzi. No, that's not how they see it. Ati unaona kina kupiga story ulikuwa umemkatalia mguu ama ati udem akienda alale
atifikirie umsi alishikilia mguu wangu. Oh my god, this man loves me so really much. loved me. Miguu zitakuwa amezishikilia akifanywa vitu zingine. Unajua hiyo ka style. Kifo ni amende. Ndio hivyo master. Na wewe mwenyewe ndio amezishi. Kisaidia mzee. Ndio wewe. No, ukiambia mtu jua amewachwa hiyo design hivyo anaumia roho. Hapana, sasa unaumiaje roho ni ukweli. Unaona? You ni facing the truth and you need to face it. The more you face it, the better. Yes, for you, for yourself. Yes, you see also in time, even in time, sometimes in relationships, you need to be aware also that probably you are living with someone who is probably planning to revenge on something you did to them. And they have said that they also teach you a lesson. Yes, with time that nobody ever taught you. So probably kama huyo jamaa, we can say hypothetically, this is an example. Pate huo mtu labda alipatanga message ama alipata akiongea na mtu fulani ama alishikwa na kitu fulani, na yeye sasa anapanga kipindi yake vizuri, saa ile at the right time sasa naye ana strike na anaenda na mtu mwingine. Sasa hiyo labda hauna mtu. Najua kuna watu wanaweza ngoja sasa ile side chick amekuacha bia wakuacha. Sasa yenye side chick amekuacha, unamwacha unaachwa pia. Yes, anakufanyia kipindi sasa you are all alone. Sasa una maisha tena inakupiga chenga tena. Sasa ni hivyo person. No, they are just waiting for the right time for you also to know that you can be hurt. They can also live the same way. So you also need also to know about people with that character. The liberation that comes with realizing that and freeing yourself from any emotional damage. Sitakufanya a bad boyfriend or a husband. No. You have to be you have to allow to be left. Hauna feeling. Kwa nini? Hauna ile kitu ya akiniwacha nitasikia vibaya. You see, sometimes you think that if you act that thing has really stressed you, it has made you emotional, you even start saying you are not eating. Adi yani hauna appetite. Yes, you hata sijaenda job siku 3. That is seeking sympathy vote. Sympathy vote is not sort like that. Sympathy vote lazima igwe na kipindi. Si utumie, you cannot use your emotions to create for sympathy vote. Kweli. Because you need to have a chronological events zile umepanga za kipindi yako, ndio watu wenyewe wa sympathize na wewe if you want to go through that route. Unanielewa? So lazima ipangwe, ni kipindi. Huwezi pata tu sympathy tu hivyo na emotions. Unanielewa? Unaonanga mwanasiasa, unaona gari yake imepigwa risasi. Alafu aongeangi inaandikwa nini my presidential candidate survives. Watu wanaanza kuona huyo mnamhurumia. Hawataki anaenda kuingia kwa ndege mahali watu fulani wanamkataza kwenda na ndege. Mnaona mpaka hata hawataki afanye mambo yake. Wanataka kumsimamisha kabisa. Inapangwa mzee. Kidogo unasikia house arrest. Ati hawezi toka kwa. Kidogo unasikia haonekani. He disappeared. His was last seen in a mall together with his bodyguards. Bro, anasema umekidnapiwa ndio, lakini watakupigia kura. Hata kama ukiwa maiti. You know it happened. I told you the first time Uhuru lost in Gatundu South. What was he vying for as MP? The member of parliament? Yes, in 1997. So the ground was very canonized. Okay. So the guy is in the opposition decided to, the guy who was vying disappeared. How long it is to elections? Then ukatuma ile tungari ikakuja ikisema amechukuliwa akitoka kwa benki akawekwa kwa ngari. Wewe news ina broadcastiwa na gari? Yes, zinazunguka zikisema huko mtaa. Ziko na nini? I think it was a day to the election. Damn. Ngasikia mama huko. Toka mudhurange nyemaiti.
eno mbale kali yo egwadana. Hey, did it work? It worked, you guy. Akushinda nani? Unye akushinda mzee. Huyo jamaa mmoja. So vipindi so that's what I'm saying, even in this relationship. Yes. If you want to plan a your sympathy. Yeah, it is not planned like that. It's not by suffering and making you suffer. You have to understand is a kipindi. Yeah. Unaona, because watu fikiria sasa ukionyesha unaweza fanya hata ujamaa mwingine unaweza unapiga maukuta do anything for me. Atina okay, you are ready to be jailed. And sijui ni bro. Utapiga huyo jamaa. That's not fighting for love. You are actually fighting yourself in a very big way. And you need to understand that. Yes. If you don't, woe unto you. Yes. First of all, mambo ya mapenzi itaki mtu ana sympathize na wewe. Hiyo design. Because sasa juu saa kupendwa. Sympathy kupigwa kipindi ni haraka sana. Ati unapendwa juu ya kuhurumiwa. Juu atu usipopendwa utajinyonga. Umethreaten, you will take away your life. Yeah. I can't imagine my life without you. Lisia tumorio tunafanyianga hivyo wa mama twaguekwa. Aya. Kanambia mama katajimaliza. Unajua sasa ule mama ni kama mtoto yake. Kweli. Naona kijana atajimaliza blackmail. Tunapiga so don't try those things. But if you suspect, let people choose to be with you. Yeah. Don't manipulate them, coerce or psychologically blackmail them so that they can be with you. I think it's the worst form of relationship. If you suspect, na mtu anakuhurumia. It's ana. If you suspect that you cannot handle sad emotions after someone has left you, you need to deal with that immediately. And you need to start training that people can leave you. Na uanze uzoea hiyo sauti. Zoea hiyo sauti. Wanaweza kuacha. You need, because once you understand that, you will face it even you if cannot it comes. Own someone. You cannot. Hii ni yangu. Nobody can be your property. Yes. And people can decide to walk out of your life anytime. Yes. Because first of all, you were never together. You never. It's the same way people beg for friendships. You are trying to fit into some circle, you end up messing yourself because you are working so hard. Wanakukasirisha. Ni kama unabembeleza watu, unaona? So you must work along those things. And your emotions need to be lazima need to come first. Yes, ujue weka grill. Unapiga grill. Unapiga ile kama waya nini? Ya iko na mimi artificial fence. Yes. Hauwezi fikia roho. Unasema roho unaipiga mpaka zile this place is protected by unaijengea. Yes. Na huko na umbwa kali huko ndani ya roho. Umesema hivyo. German Shepherd. Yes. I have a question for you. Yeah. And my question is very simple. Do you think it's good to copy notes? Ukikatiana ama kucopy notes also to like sustain a relationship. Una copy wapi? Like for example, unajua unaweza ona like if people are sharing, unajua sisi tukigrow. The reason I think pia tulijua sana kukatiana sababu we used to exchange notes within our within the small circle. Yeah, within the small circle, not the bigger circle. Kuna ule murio unapiganga na history za hiyo design. Yes, unanielewa? So the guys you share notes on how to love girls. Yes, and how the box is created. Yeah. And how people get into the box. So jamaa anakupatia insights. Anakuambia huyo mtoto tulimit na yeye, inaanza yani story. Unajua sasa siku hizi ampea rangi details. Mtu anakuambia tulimit na yeye church. Mpaka jamaa anaweza kwambia mimi nilichelewa nikaingia church 11:45. Hata church ilikuwa imeendelea sijui how many minutes. Siku hizi hakunanga hizo. Siku hizi ni nilikula. Nilipiga jo. Alinipea. Hiyo tushamaliza. Mzee hakuna hizo story. Na venye juu zilikuwa tamu. Sasa jamaa anakuambia nikakosa seat mahali muka.
So nikienda kukaa mahali fulani, madha fulani akaniambia nikai side fulani kulikuwa na kiti empty. Na ujue Asha alikuwa ameniita nikakataa kuenda. Imagine singekaa na msuba kama ningesikiza Asha. So there's a continuation of a story. So na kuna ile detail up. So tumekaa hapo tunashare Bible after church nikamwambia namba ya madhake ndio tuanze communicate. Akia nani? Aliniambia hata ni call. So kulikuwa na mori sasa una receive different insights. So unaweza jua ukienda lakini story lazima group yako ikuwe solid because kuna jamaa anaweza kuwa anapiga story za para. Ile story si real. Kuna jamaa hata anaweza kuambia tactics zake kumbe si zake. Uende uziapply mwewe ujipate kwa ngori nyingine au jui. Ujipate kwa ngori kwa nini? Because umeenda kuweka template. Unajua hata ukiambiwa na msee lazima pia ukuwe na hiyo ni case study. Ni case study. Not study inafaa kukusaidia sasa ukifanya study yako. Kupanga yako sasa. Si uapply hiyo. No, it's not direct. There are some elements you can use, there are some elements you need to customize. Depending on the target you're targeting. Unaweza tumia story ya mtu kumbe ni cinema. Ndio hivyo mzee. Ni movie. Movie ya love, drugs and hii ya marangi. Unaona hiyo ya marangi? Unaika sinema ya marangi iko kwa Netflix hii. Inaitwa Muikulpa ama inaitwa nini? Me something. Iko na hiyo mambo ya kuna sinema ya marangi iko na mavitu mingi sana hapo. Sasa hiyo inaitwa Perry. Is a guy who has done some very good studios. So copying messages. Na notes. So we used to do very well. So msee anakupigia nini na nini hivyo. Jamaa anaweza kuonesha pia kitext. Venye uliambiwa. Unaona hiyo kitext umwambie nitumie text bro. Unaona sasa una get notes mzee. Venye alisema. Anakuambia mzee hii message hii. Yaani nikinaisoma tu. Kumbuka hizo message ungekaka unaitoa. Umeboeka mahali unatoa mzee unasoma unachangamuka mbaya. Ule mwenye alikuwa anani providing na hizo notes nakumbuka lakini nilizitumia for a while. Ilikuwa mwaka Kenya the entire nini. Najua venye aliniandikia Jungori ilianza kuja kukua alikuwa ameniandikia alafu venye wase wengine wali realize ana provide mistari wakaanza kuitisha pia. Sasa fellow anaitwa Loki. Loki anatupatia the same script. Plagiarism anapiga kitu moja. Juu kuna time tuliandika barua alafu muri mwingine pia akaandika. Na wao super wako the same school. Hapana tu kutumia wa super. So tulikuwa tuna exchange notes. Tuone yako umemwandikiaje hebu nione. Mimi naona zile lines nimeandika ndio jamaa bado ameandika. But why would you mind and they are going to different schools? Nikaona sasa hii si original content. Leona tu si original. Wamekopi video. Nikaona hii. So that's when nikajua ni sawa unaweza copy but there is a high risk ule mtu juu labda ameambiwa hiyo story. But ni kama saa hii unaonanga wale madema huru unazamwambia kimizale kwambia hiyo nimeambiwa sana. Hiyo anaijua. Anawaambia hiyo na imezea. Na anajua papazi yake vile umekuwa. Kuna wale wajanja wanakuambia wewe wacha wamekuonea 18. Hizo zi apply hizo za kukopi zi apply sana maeria zenye kidogo watu hawezi ji-express fiti. Ndio unajua hizo maeria ziko. Si unajui zile vitu za tuma neno pendo. Upewe message ya kuambia mtu forward sasa. Sasa ni jina tu naweka pale mbele. My love. So hiyo ndio una edit. My love so and so. My love Veronica. Twende kazi. Na pale jina unamalizia na I love you na unaweka jina yako. Ukiwa mwerevu sasa hapo at least you will edit. But also if you want to copy you must be very careful of something. What? Because you know there is a way your person knows how creative you are when it comes to matters love and expressing yourself on issues of love matters. Yes. So unaweza enda mahali uone kitu ni noma. Lakini ujiulize ukituma hii kitu inaweza anzisha ngori nyingine.
Ngori gani hiyo? Because huo mtu hakujui hivyo. You should first discuss first that hey babe, in the next coming days I'll be sending you I'm planning to revive our romance. Yeah. I communicate more of how I'm feeling about you. Una venye unaweza surprise mtu na vitu kama hizo. Ajue huyu Muri anaongeaje. Umeona kama message mahali umekachukua, umeedit hivyo, umemtumia. Yeye na kichwa yake anajua wewe horizonting hivi. Yeye andika hivyo. So hii kuna mtu mwingine anamfikiria hivyo amemtumia. Amemwambia. Na yeye akaona haka ka message ni kazuri sana, anitumia venye amefeel. Hata mimi ni feel hivyo. Hata mimi ni feel hivyo. Ay. But shouldn't that person feel good? No. Don't care where the message is. No. What the message? Focus on the message. No. Sikiza message. Sasa unajua shida ni mtu anaweza fikiria hapana. Hapa kuna sasa iko tena ni ngo. Umetoa wapi hiyo message? Ulitoa wapi? Nionyeshe. Babes nilifikiria nikatype. Nakwambia no, that's not you. Kizungu ama hata the thought process itself vile ile mapenzi imepangwa pale. Anasema hapana. Ni AI mzee. Imeandika. Unajua shule yenye alienda hajui Kizungu. This is not you. This is not how you express yourself. Leta composition yako. Who is the composer? Yeah. Ukitaka kujua by the way venye kama mtu anaelewa kuzungumza kwa messages, angalia tu message za mtu. Unajua mtu anakuanga blunt kabisa kwa text. Venye anabonga na venye hata Kizungu yenye uandikwa kwa text. Angalia hata ma screenshots zenye watu upiga. Kizungu yenye inakuwa hapo unajua hata ungeandika composition mtu andika akiwa easy. That's why you must be very careful. So kama unapanga hiyo mambo una communicate mbele that there are some reforms which are coming. And that's why kuna kuanga na kitu inaitwa gazette notice. Okay? Yes. So, pale nyumbani, socialization. Pale nyumbani lazima ukuange na gazette notice yako. So kama kuna vitu unapanga kufanyia wananchi, unawaona. Watu wanafaa kufanya kitu fulani by a certain date. Ni notice. Yes, so that if you introduce reforms, they are not fought. Now you unaweza introduce reforms with good intentions. Then you end up being on the receiving end. Yes. In relationships, can you also do data collection ama data research by providing propaganda? Kama ile naambia watu kuna kitu inakuwa introduced as a fake news. No. Ureceive usikie venye ina receiviwa alafu worked nayo. No. You see now you'll start being branded as a propagandist. How will you introduce, for example, like wanting to have someone else join your team? Is actually just like that. Saying it like that. You need to plan. You also need to collect notes of people who have done that before. How they did it. Walifanya na methodology gani? Uzeme unajua mimi mtu wangu tu tutaenda tubonge. Nimwambie. So you need to know so that you can plan. What is the best platform? Yes. Or what we call what will be your mode of communication of that message. Because it can cause a revolution. Yes. Exactly. And one that you cannot contain. So lazima ujipange. Hata kuu inaweza fanywa. Mambo mingi inaweza fanywa. You are not ukishikilia kama mguu. Umekatalia kama mguu kama mtu pale. You wanted to introduce reforms. Yes. Reforms zimekupiga wewe hata umekuwa ousted. So lazima uwe very careful. Very very careful. Nitaanza kufanya hiyo research by the way. You need to It's a research that I have never thought of of doing. No, you need to do research because there are people who have done it. What if the people who have done it probably at their age they don't think I can ask them questions about their No. That's where we fail in communication. You know, you'd rather ask somebody a question. Wakose kukujibu. Torelo umulize aje. Actually, part of the greatest learning is asking questions and listening to the answers. So because you'll get different perspectives of what. Yes.
unaona, so you will na pia wewe inakupeanga room yes, to probably you know most people want to be polygamous because they think they will be having a lot of sex with two different people. So you need to understand from somebody who does it, is it true? First of all, why do you need? Yes, and does a person get a lot of sex when they are in such an arrangement? Yes. Unanielewa? Because they are those guys who have done it for long. Akwambia ama ina work ama hiyo sasa. So unjue how do you manage it when there is tension? Yeah. What is the best leadership style to be in? You see, because now you see you are managing a coalition. Yes. This is a government built by different parties. Yeah. Is it a democratic way of governance? Yes. Ama nyinyi wote mko kwa serikali? Is there opposition and yes, and if there is opposition, how are you handling it? Because it is still your opposition. Yeah. Is it opposition? These people belong there. Yes. Ni opposition ya critic ama ni ya kuzuia maendeleo? Hiyo ni inafai criticize. Ndio na kuleta ideas. How we can get better. Ni opposition ya kuandamana. Ama ya kumaliza maendeleo. So you need to ukiandalau hizo zote. Yeah. Once you understand all that construct, you will be able to. Then now you'll be able to know, would I really want to do that thing? You focus too on the fun part. Yeah, si mtu anakuwa polygamy ndio akula netu. Alafu umeenda kwa mwingine umkule. Alafu nasema sometimes like a jogo. Yeah. And a stupid one. Alafu nasema sometimes I will be sleeping with both of them. It's already my idea. They are both my wives. Ni my ideas only fans is. Nama inaitwaje inapona. Unajiona ukiwa plamba ukikula mabibi wako wawili. My ideas za buraza. So people need to be very careful. Yes, they are very interesting ideas. Yes, but do some research. Approach them with caution. Yes, before you make decisions. Kesho ni siku. Tuonane mzee.